Today we are going to look at the various trends in journalism. Armchair journalism. What does the term armchair journalism indicate? It refers to gathering news by journalists without going out to the field or place of the incident. The journalists contact some regular sources of news for information. They rely on internet and phone calls to compile a story. Here the journalists are not going to the scene or the place of action. They sit in their own office and gather news. They'll be having some people who can be depended upon as credible sources of news, or they'll contact some other people who were on the spot at the time of the incident, and sometimes they will contact a reporter who was at the scene of action and may collect information from him. This trend has many disadvantages when compared to real journalism. They plagiarize their articles based on another reporter's work. So plagiarism is actually stealing or taking ideas or words of another person and publish it as one's own. So here what the journalist is trying to do is he may be making some additions or deletions to another reporter's work and publishing it as his own. Okay, so it's a kind of plagiarism which is a crime. They may miss some important aspects of the story due to indirect sourcing. The reporter is not going to the scene of action, so he or she may fail to get into contact with the primary sources of information, and so they'll miss some important aspects of the story, and besides, mistakes may creep into the story which may adversely affect the credibility of the media too. Stories are more likely to be subjective. Armchair journalism is not objective. Here, the reporter is not going to the spot or the scene of action, and hence there may be some omissions and commissions of facts. The reporter may tend to add his or her own interpretations to make the story different and attractive, and hence it will become subjective. Armchair journalism. എന്താണ് ആംചെയർ ജേർണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സംഭവ സ്ഥലത്ത് നേരിട്ട് പോവാതെ ഓഫീസിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കുന്ന രീതി. ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയോ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വസ്തുതകളും ലഭിക്കാതെ പോകാം. Penny press. This term was used to describe newspapers that were sold for 1 penny. It was originated in the United States during the mid-19th century. So penny press is a term that is used to describe newspapers that were sold for 1 penny in the United States during the mid-19th century. These newspapers were very cheap and followed a tabloid format. Newspapers were highly expensive during the mid-19th century in the United States, and it was accessible only to those who were rich. It was not accessible to the common men. During this time, there came the entry of penny press. The Sun, started by Benjamin H. Day, is considered as the first penny paper. So the first penny paper was started by Benjamin H. Day, and the name of the newspaper was the Sun. It came out from New York. The lower class people and laborers were able to buy and read the newspaper as it was cheap. So with the advent of this penny press, newspapers were available to the lower class people or the poor people or the common men, the laborers. They were also able to buy and read the newspaper since it was cheap. It carried sensational news that catered to the taste of the public it served. So the readers of this penny press were lower class people and the laborers. They were more interested to read crime stories, gossips and so on. So this newspaper, the Sun, carried sensational news that was of interest to the readers. The Herald, New York Tribune, the New York Times were also published as penny papers. So the first
penny press was a son started by Benjamin H. Day, and this newspaper came out from New York. പെന്നി പ്രസ് എന്നാൽ എന്ത്? 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ടാബ്ലോയിഡ് ശൈലിയിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പത്രങ്ങളാണ് പെന്നി പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരു പെന്നിക്കാണ് ഈ പത്രങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചിരുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്കും പത്രങ്ങൾ വാങ്ങി വായിക്കാമെന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. വാർത്തകളെ സെൻസേഷനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു. 1833 ബെഞ്ചമിൻ എച്ച് ഡേ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ പെന്നി പത്രമായ ദി സൺ സ്ഥാപിച്ചു. Next is citizen journalism. Citizen journalism is also known as public, participatory, democratic, guerrilla or street journalism. Here, citizens play an active role in the process of collecting, reporting, analyzing and disseminating news and information. So just as the name suggests, it is journalism by citizens. Citizens are the ordinary persons. The common men play an active role in the process of gathering news, reporting news and disseminating news. The main creators and distributors of news are ordinary people, not professional journalists. So the creators of news or the distributors of news, the one who disseminate news, are ordinary people, amateurs and not professional journalists. And that is why the term citizen journalism. Citizen journalism has become more feasible with the advent of online platforms like social networking sites, blogs, etc. Social networking sites or social media is an example for citizen journalism. The information can be in the form of audio, video, text or image. For example, suppose that a newsworthy event has happened somewhere near your house. So what you do is you go to the scene of action, you go to the place and shoot the incident using your mobile phone and upload it in YouTube or any of the social networking sites. So you have become a citizen journalist. Okay, so this is what is citizen journalism. Citizen journalism അഥവാ പൗരപത്ര പ്രവർത്തനം. പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ മുൻപരിചയവും അനുഭവ സമ്പത്തും ഇല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ വാർത്താശേഖരണത്തിന്റെയും പ്രചരണത്തിന്റെയും ഭാഗമാകുന്നതിനെയാണ് പൗരപത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും ഫോട്ടോ, വീഡിയോ, ഓഡിയോ ഫയലുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപത്തിലും പ്രചരിപ്പിക്കാം. പൊതുജനങ്ങൾ വാർത്താ നിർമ്മിതിയിൽ പങ്കാളികളാവുന്നു. വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ബ്ലോഗുകളിലൂടെയും ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. Advocacy journalism. It advocates a particular cause or expresses a particular viewpoint. Here, in advocacy journalism, what the writer is trying to do is, writer is trying to express his or her perception on a particular issue and compelling the people to agree to his or her point of view. It is his or her responsibility to convince the readers. And how can he or she convince the readers? Only by presenting solid or valid proofs and documents. It is always based on facts. It's a kind of non-objective reporting style. It is not impartial or objective. Here the writer is expressing his or her opinions on a particular issue. Just like muckrakers or whistleblowers who are investigative journalists, the advocacy journalist should dig deep for facts and present the story with valid evidences. Muckrakers or whistleblowers are investigative journalists. Investigative journalists, what they do is they go deep into the skin of the problem and find out the various facets of the story, and they have to collect valid documents in order to support their point of view. Then only they can publish these
investigative report. Similarly, advocacy journalists must collect valid evidences in order to convince the readers. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെയോ ആശയത്തെയോ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടോ അഥവാ അതിനായി വാദിച്ചുകൊണ്ടോ നടത്തുന്ന പത്രപ്രവർത്തനത്തെയാണ് ആഡ്വക്കസി ജേർണലിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വസ്തുതകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീതിയാണിത്. തൻ്റെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കാൻ വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ലേഖകൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തൻ്റെ നിലപാടിനോട് വായനക്കാർ യോജിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശക്തമായ വാദഗതികളും വ്യക്തമായ തെളിവുകളോടും കൂടെ വേണം റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. വിശ്വാസയോഗ്യമായ വിവരങ്ങളും വസ്തുതകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു വേണം ആ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ. വസ്തുനിഷ്ഠവും നിഷ്പക്ഷവും അല്ലാത്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവണതയാണ് അഡ്വക്കസി ജേർണലിസം എന്നത്. എംബെഡഡ് ജേർണലിസം. Here, the reporters or media representatives are attached to military units involved in armed conflicts or war. This practice came into being during Gulf War II at Iraq in 2003. Here, in embedded journalism, the reporters or media representatives travel with a military troop to the scene of action or to the war front in order to report news. And this practice of embedded journalism came into being in 2003 during the Gulf War II. The troop takes over the protection of the reporters embedded to it. One major disadvantage is that reporters may have to report from the point of view of the troop. The troop will give protection to the reporters or the media persons traveling along with them, but one of the important drawbacks is that the reporters are forced to report from the point of view of the military troop. So it won't be an objective kind of reporting. It may turn out to be one-sided reporting. The movement of the reporters will be restricted, and so it will be difficult to get local responses. The reporters will not be allowed to move around in order to collect local responses. They won't be allowed to talk to the local people over there in order to know their responses, opinion of the local people regarding the war or the conflict. Objective reporting is not possible in this case. എംബെഡഡ് ജേർണലിസം എന്നാൽ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു മിലിറ്ററി ട്രൂപ്പിനോടൊപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് പോവുകയും യുദ്ധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയുമാണ് എംബെഡഡ് ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. മിലിറ്ററി ട്രൂപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. സത്യസന്ധമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് കാഴ്ചവെക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാകും. കാരണം അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ലോക്കൽ റെസ്പോൺസസ് ഒന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനൊന്നും അവസരം ലഭിക്കില്ല.